Hi, I'm Paul Van Dyk and you're watching Prensa Escena. Electronic music developed from a small subculture into the biggest music culture in the world, so it's definitely part of that evolution. Bueno, básicamente menciona que sí, que definitivamente la música electrónica ha habido mucha evolución actualmente y bueno, él considera que evidentemente sí. No se la van a llevar. Siguiente pregunta. Ay, cómo sudadera. Puedes ponerte de piernas para que te vean. Claro. Mi pregunta es, ¿cómo considera a la música mexicana y si se había hablado de que debe integrar en su próximo disco? ¿Qué nos puede contar al respecto? What's your opinion about Mexican music? And there have been rumors about you working with Mexican people for your new album. What can you tell about it? Well, I'm in the process of actually writing new music right now, already for the next album. We've been in contact with some Mexican artists, but it didn't work out in time for the Evolution album. And yes, well, the rumor is true. Paul, over here. Solo para la traducción. Bueno, dice que en estos momentos se encuentra componiendo para su próximo álbum. Y bueno, hubo contactos con artistas mexicanos, pero no estuvieron a tiempo para que pudieran participar del álbum Evolution. Y solo menciona que los rumores son ciertos. Well, over here. What kind of Mexican artists did you choose or did you looking for this album? And what did you take so long time to make this album? It's a complex concept or what kind of music? No, actually, I've been. Well, it was about like 5 years in between in this album. But I wanted to do some other things as well. I've been working on soundtracks from movies. I've been working on complete music for video games, played with big classical orchestra, stuff like that. And then, of course, the music industry has changed a lot as well. And so there was a time when we need to restructure our setup, vended records and everything in order to, make sure that, we can actually release the music in the future as well. All that took some time, and as soon as this was finished, I went back to the studio working on this album. And as I said, I'm already working on the next one, so it's not going to take that long. The Mexican artist. No, perdón, se me da un momento de traducir. Bueno, pasaron 5 años entre su álbum anterior, In Between, y bueno, a partir de ahí también estuvo trabajando en muchas cosas, en películas, en música para videojuegos, en música para orquesta. La industria musical también cambió mucho durante ese tiempo, entonces hubo que reestructurar mucho del plan y eso tomó algo de tiempo, pero después de eso regresó al estudio, ya pudo sacar el disco y como dijo ya está trabajando en un nuevo álbum, por lo que no tomará tanto el siguiente. And in terms of the Mexican artists, the stuff that I really like, that I sort of like, and constantly hear new stuff from Mexico. It's like this really sort of like cool, like very sort of modern, rock-orientated bands. Actually, I think there's definitely something very strong in Mexico on that field of music. Sobre la música mexicana menciona que hay un lado bastante interesante dentro de la cultura del rock submoderno, que hay algo realmente interesante ahí pasando. From Eclectic Radio, welcome to Mexico. What do you expect tonight in the show? Because the tickets are sold out. Well, I'm really excited. It's always special when I play in Mexico, and obviously I'm going to play a lot of the new music from the album, but also some of the classics. And I always have a clear idea what I want to do, and it's always down to the interaction with the audience, what's actually going to happen. So since it's always really cool in Mexico, so I'm sure it's going to be a great night. Bueno, la pregunta se refería a qué esperaba el día de hoy de su concierto, que está totalmente sold out, y él dice que está muy emocionado, que obviamente va a estrenar mucho de la nueva música que está con el álbum Evolution y muchos de los clásicos, que siempre sus conciertos tienen que ver con la interacción con el público y es lo que espera el día de hoy y espera que sea una gran noche. Siguiente pregunta. What could you tell us about your logo? I mean, it's very beautiful. Who designed it and what's the concept of? I think it's like a V, or it pretty much is a V. It's V like Vendit, it's V like Van Dyk, V like Ronic Sessions. So pretty much everything actually I'm working on is somehow related to the letter V. I know there have been some people that kind of like thought it has something to do with some like mystical stuff. It really isn't. Unfortunately, it's just design. Yeah.
But it also works like this, you know. So. Bueno, le preguntaron sobre el logo de este álbum, que bueno, que nos podía comentar al respecto. Básicamente es una letra B chica, como de Vendetta, de Van Dyk, de Bonnie Sessions, que es el programa de radio que tiene. Muchos le han preguntado si tiene algo místico y bueno, no lo tiene, simplemente es un tema de diseño y bueno, también sirve para eso. And it's designed actually by the Canadian artist Anthony Burns. Bueno, y fue diseñado por el artista canadiense Anthony Burns. Anthony Burns. Hi, it's here. What do you like most about Mexico? Oh, there are many things. First of all, it's probably my favorite food, and I like food. And I don't know, it's like whenever I come here, it's like, I don't know, it feels like very homey to me. It's like, it's always special. I have a lot of friends here, and the weather is certainly most of the time nicer than back in Germany. I kind of, you know, like the vibe as well. Of course, there are some issue with, you know, the sort of like the criminal stuff that's going on. Lucky enough, I wasn't really sort of, you know, affected by that yet. I only saw the positive part about Mexico, and that picture actually I have with me since '94, and you know, just spent 2-3 days in Cancun, and it was wonderful again. Bueno, le preguntaron qué opinaba sobre México, qué eran las cosas que más le gustaban sobre México. Dijo que en primer lugar la comida y que en general es un lugar que le hace sentir como muy en casa, donde tiene muchos amigos, le gusta mucho la vibra que tiene el país, la pasión con la que vive la gente, que el tema, bueno, del reciente del aumento de cuestiones criminales no le afectó porque le gusta ver la parte positiva del país. Desde 1994 ha venido y viene constantemente, como fue hace poco que estuvo 2 o 3 días en Cancún. ¿Otra pregunta? Gracias. Por ahí, Luis, no sé si... ¿Nos podrías hablar acerca de cómo has visto cómo ha evolucionado el público desde la primera vez que viniste a México hasta tu última presentación? Can you please tell us how do you think that the audience has evolved since their first show here in Mexico back in the 90s and now? How they evolved? Well, I think in general electronic music is like much more known now to pretty much everybody, and so of course, you know, the response of the audience is like more knowledgeable as well. It's like, you know, especially with, you know, the multimedia world we live in right now, it doesn't really matter where you live or where you come from. People can connect to the music and actually know what's going on right away, and this is the case in Mexico like everywhere else. Menciona un tema en general de la música electrónica, que el género, bueno, en estos años se ha vuelto mucho más conocido. Ha tenido, obviamente, también que la gente al mismo tiempo entonces responde con mucho más conocimiento sobre la música, en especial en el mundo actual, que es multimedia y que además no importa en realidad de dónde seas o en dónde te encuentres, siempre puedes estar conectado con la música. Hola, Ninochka Aguilar de Prensa Escenario. Mi pregunta es si has colaborado con algún talento mexicano de DJs y qué opinas de los DJs mexicanos. Gracias. Have you ever collaborated with a Mexican DJ, and what do you think about Mexican DJs? No, I have not collaborated with a Mexican DJ yet. Well, you know, I remember, you know, DJ Klang as an example. Like I played a few of his tracks, and I haven't really heard much lately, to be honest. But then again, it's like I never really know where the music is coming from that I play, you know, because it's mostly arrives via email these days, and so I never really know where it's from. Bueno, dice que no ha colaborado con ningún DJ mexicano aún, y bueno, que en realidad no ha escuchado muchas cosas recientemente del público, de DJs mexicanos, pero también que, bueno, en realidad también muchas veces le llega mucha música por mail y no tiene como muy claro siempre de dónde proviene. Hola, Montserrat. ¿Todo de left? Hi. Así como ha evolucionado tu música con este nuevo álbum, ¿cómo has evolucionado tú como persona y también como artista? As well as you have evolved in your music with this new album, how have you evolved as a person or as an artist? Well, the thing is, I wouldn't really call, you know, it's like my own getting more mature and growing up
evolution. It's more kind of like the regular way everybody does. But obviously, as more mature you get, as more experience you have, as more self-confident you get as well, as an artist too, in order to kind of make the music even more intense. And so I think this is something that you can surely hear on this album. And yeah, I think this is what it is. You just kind of, I don't know, don't question yourself too much anymore, because you kind of like know, okay, this is what I achieved so far, this is where it's going. And also, you know, I'm very closely connected to my friends and my family, so therefore I'm very grounded, so I don't really, you know, I don't know, you know, fly too high in my head. Gracias. Bueno, él comenta que no llamaría como un proceso de evolución el hecho de que él haya madurado, como en general toda la gente lo hace, pero indudablemente esto le ha dado mucha experiencia, le ha dado mucha confianza, y eso le ha ayudado mucho también a hacer la música mucho más intensa. Eso se puede escuchar dentro del álbum. Ha aprendido mucho a no cuestionarse demasiado las cosas, sino solo fijarse hacia dónde van y hacia allá dirigirse. Y también le ha ayudado mucho el hecho de siempre estar muy cerca de sus amigos, de su familia. Eso lo ha mantenido mucho con los pies en la tierra y no volarse demasiado. Por acá otra vez, acá, enfrente tuyo. ¿Cuáles son los retos que te han implicado a lo largo de tu trayectoria afrontar? Y la segunda pregunta, ¿cómo es el trabajar con otros artistas? Por ejemplo, ahora haciéndole el remix a Linkin Park con Put It Down. Well, the second question was how has it been working with other artists, like now that you have done remixes for Linkin Park? Y la primera pregunta, ¿cuál es? Los retos. And sorry, and the other question is, what have been your challenges in your career? The challenges that you have had to overcome. But the thing is, like, I think everybody actually has some sort of challenge every day. For me, in terms of an artist, I don't really sort of put my goals, you know, I don't know, too big really. For me, it's always really important. You know, right now, my goal is to play a fantastic show tonight. And once the show is finished, my goal is to play a fantastic show in Dallas tomorrow night. And so this is actually what I'm trying to achieve, to always give the best that I can. And in terms of, so how it was with the Linkin Park? How has it been collaborating with other artists, such as the thing you're doing, that's the remix of Linkin Park? Well, it's always fun. It's like, you know, making music for me is one of the most fun things, and obviously doing it with friends is even better. And, you know, my musical taste, you know, I'm not really such a big fan of all this sort of R&B and hip-hop stuff. That's never what sort of, like, rocked my world. I'm really coming more from the sort of, like, I don't know, the more powerful sort of, like, you know, rock element, you know, in terms of, you know, music outside of electronic music. And so, of course, Linkin Park, they have always been one of my favorite bands, and so it was, like, really cool to be able to actually work on the track with them. Bueno, pues sobre la pregunta sobre los retos, mencionaba que en general todas las personas tienen que superar retos cada día, y bueno, él en realidad lo que trata de hacer es como enfocarse en el momento, hablar de, por ejemplo, en este momento su mayor reto es hacer el día de hoy un gran show, y en cuanto termine ese show su siguiente reto será que el siguiente sea igualmente bien, y bueno, eso es como funciona básicamente, tratar de hacer lo mejor todo el tiempo. Sobre colaborar con bandas como Linkin Park, me parece que es muy divertido, que le gusta, lo que más le gusta hacer en la vida es hacer música, y si puede ser con amigos mucho mejor. En cuanto a su gusto, no está tan metido como en los temas de R&B o hip hop, le gusta más el elemento poderoso del rock, considerando música fuera de la música electrónica, y Linkin Park siempre ha sido una de sus bandas favoritas, entonces sí fue una gran oportunidad poder trabajar con ellos. Hola, por